საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknedi. Hello, my dear friends. Now let us start our lesson in English. So please bring your books and open them at page 64. ხამოდით დავიწყოთ ჩვენი გაკვეთილი და გადაშალეთ თქვენი სახელმძღვანელოები გვერდი 64-ზე. So you can see that here we have unit 5. ეს გახლავთ მეხუთე unit-ი. This is the last lesson of the unit 5. ეს არის მეხუთე unit-ის ბოლო მესამე გაკვეთილი. So now here before we start from page 64, I just want you to look at the poster. სანამ ჩვენ უშუალოდ გვერდი 64-ს ჩავხედავთ და დავიწყებთ შესწავლას, მე მინდა რომ ჯერ თქვენ აი აქეთ პოსტერს შეხედოთ. So now you remember in the beginning of the unit we read the factual information, so facts about different patterns from all over the world. თქვენ ალბათ გახსოვთ ჩვენ ამ unit-ის დასაწყისში წავიკითხეთ სხვადასხვა ფაქტობრივი ინფორმაცია სოფლიოში არსებული სხვადასხვა ორნამენტების შესახებ. So now what I want you to pay your attention is that how this kind of writing is organized. ხა მე მინდა რომ თქვენ ყურადღება მიაქციოთ თუ როგორ წერება მსგავსი ფაქტობრივი ინფორმაცია სხვადასხვა საგნებზე ან მოვლენებზე. Let us remember that the factual information should have the title. და გვახსოვდეს, რომ როდესაც წერთ ფაქტობრივ ინფორმაციას, აუცილებლად ჯერ უნდა დავასათაუროთ. So ჩვენ შემთხვევაში ეს იყო the meanings of patterns. ორნამენტების ნიშნულობები გახსოვთ ალბათ. Then remember that it is divided into some parts. In this case it is divided into 3 parts. ის იყოფა შემდეგ ნაწილებად. ამ შემთხვევაში ჩვენ 3 სხვადასხვა ნაწილი გვაქვს, გახსოვთ ალბათ, ხო? And each part has a heading. თითოეულ ნაწილს აქვს თავისი სათაური. Then now look here, the headings tell the reader what each part is about. ნახეთ, აი ამ სათაურით ჩვენ ხვდებით თუ რის შესახებ იქნება ინფორმაცია მოცემული თითოეულ ნაწილში. And the heading of the first part is პირველი ნაწილის სათაური იყო ancient patterns, უძველესი ორნამენტები. So there is one paragraph of information about ancient patterns. გახსოვთ რომ იქ იყო ერთი აბზაცი მოცემული ტექსტში, სადაც იყო გადმოცემული ფაქტობრივი ინფორმაცია უძველესი ორნამენტების შესახებ. And the next paragraph has a subheading. შემდეგ აბზაცს კი ჰქონდა უკვე ქვესათაური. So the meanings of quechua patterns. Quechua's ორნამენტების მნიშვნელობები. The paragraph აბზაცში მივაქციოთ ყურადღება gives more information about ancient patterns. ჩვენ დამატებით ინფორმაცია მივიღეთ უძველესი ორნამენტების შესახებ and explains their meanings. და მოგცეს ახსნა მათი მნიშვნელობების. So there are pictures and photographs with the information. ასევე თანდართული არის ფოტოები და ინფორმაცია. ასევე სურათები, რომლებიც უფრო ნათლად და კარგად გვიხსნის, გვიჩვენებს ინფორმაციას, რასაც ვკითხულობთ. And some pictures have labels. Labels name what is in the picture. და აი სურათებზე კი არის labels, წარწერები, რომლებიც მიგვანიშნებს თუ აი რა არის კონკრეტულად ამ სურათზე. In this case this is toad, you see, yes? გომბეშო. So now your task is to look at page 64. ეხლა თქვენ გვერდი 64-ს უნდა შეხედოთ და
უნდა დაწეროთ მსგავსი ფაქტობრივი ინფორმაცია, აი აქ მოცემული სურათების მიხედვით. Here you have questions that you should answer. აქ გაქვთ შეკითხვები მოცემული, რომელსაც თქვენ პასუხები უნდა გასცეთ. For example, where do they come from? What are they called? What are they made of? How are they decorated? And how many dolls are there usually? აი ეს ყველა შეკითხვა ეხება უშუალოდ თოჯინებს და თქვენ მათ პასუხები უნდა გასცეთ. პირველი, ესე იგი, სადაურია ეს თოჯინები, რას ეძახიან მათ, რისგან მზადდება, როგორ არის მორთული და ბოლო, რამდენი თოჯინაა როგორც წესი თითოეულში. So now, you should write the answers to the questions and later you will use them as notes. ჯერ თქვენ პასუხები უნდა გასცეთ შეკითხვებს და შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ ეს პასუხები გამოიყენოთ როგორც ჩანაწერები შემდგომში წერითი დავალების შესრულებისათვის. So write information about the dolls. Here they ask you to write in 3 paragraphs. So აი ნახეთ, აი აქ მოგცეს ასე ვთქვათ მოკლე გეგმა თუ როგორ უნდა დაწეროთ ეს წერითი დავალება. 3 აბზაცისგან უნდა შედგებოდეს და თითოეულ აბზაცში მითითებულია თუ რაზე უნდა გაამახვილოთ ყურადღება. So you should also think of a title, ჯერ სათაური უნდა მოიფიქროთ, and then you should think of subheadings for paragraph 2 and 3. შემდეგ კი მეორე და მესამე აბზაცისათვის თქვენ ქვესათაურები უნდა მოიფიქროთ. And let us look at the next one. Here we have page 65. It is Kingfisher Valley, part 5. ეხლა ჩვენ გველოდება გაგრძელება Kingfisher Valley. ძალიან საინტერესო ამბავი. ამ შემთხვევაში უკვე მეხუთე ნაწილს მოვისმენთ. And you know that it is always good if you listen and read at the same time in your books. Kingfisher Valley, Part 5. Do you remember? Ken Roach wanted to cut down the forest in Kingfisher Valley and build hundreds of houses there. Dan and Meg discovered his plan. They went to see Miss Havers, who owned the valley. She said she had to sell her house in the valley because she had no money. Dan and Meg went to the Grand Hotel and spoke to Ken Roach. They said that they knew about his plans. Ken Roach became very angry. He said that the children couldn't stop him, but Dan had a plan, and Meg had a plan too. The next morning, Dan was at home in his bedroom. He was writing a letter on his computer. I would like to tell you about Kingfisher Valley. In my opinion, the valley is a very special place. When Dan had finished his letter, he put it into an envelope. He also put 2 photos into the envelope. They were the photos which he had taken in Kingfisher Valley. One was a photo of the kingfisher, the other was a photo of the lynx. I think he'll like these photos. Meg was in her bedroom too. She was talking to a friend on her mobile. Hi, Anna. How are you? Listen, can you come to my house this afternoon? I've got something very important to tell you. You can come? Great. That afternoon, Meg's friends came to her house. Meg told them about Ken Roach and his plans for the valley. They were all very angry. This is terrible. What can we do? We must do something. Yes, we must save Kingfisher Valley. I've got an idea. What? My aunt works for the TV station.
She's a reporter. Really? Will she help us? I don't know. I'll phone her and ask. Hello. Can I speak to Jane Fox, please? Hello, Aunt Jane. It's Juliet here. I've got a story for you. It's really important. Can I come and speak to you? OK. Yes. I'm coming now. And my friends are coming too. Soon, Meg and her friends were outside the TV station. Well, here we are. Come on, let's go inside. Yes, let's find Aunt Jane. Hello, everyone. Come in, sit down. How can I help you? What's this important story that you've got for me? Meg and her friends told Aunt Jane all about Ken Roach and his plans for Kingfisher Valley. Aunt Jane was very interested. This is terrible. He can't destroy Kingfisher Valley. We must do something about this. We must stop him. 1 hour later, Meg and her friends were standing outside the Grand Hotel. Aunt Jane was there too. She wanted to speak to Ken Roach. Suddenly, Meg shouted excitedly. Look, there he is. That's Ken Roach. Good afternoon, Mr. Roach. Can I speak to you, please? Who are you? What do you want? My name's Jane Fox. I want to speak to you about Kingfisher Valley. I've got nothing to say to you. Go away. We know about your plans, Mr. Roach. You can't destroy Kingfisher Valley. You can't cut down our forest. We don't want your houses. Leave the valley alone. Ken Roach was really angry. You can say what you like. You can shout as loud as you want. You might not like my plans, but let me tell you this. You can't stop me! That's where you're wrong, Mr. Roach. I believe we can stop you. Everyone turned to look. Who did that loud voice belong to? Who was it? So now we have already listened to the recording and you already know what is going on in part 5. But I want you to look at the board and let us see some new phrases and words. მოდით ახლა ახალი სიტყვები ვნახოთ, ახალი ფრაზები, მე ისინი სწორედ მეხუთე ნაწილიდან ამოგიწერეთ. Now here we have, in my opinion, ჩემი აზრით, save, it's გადარჩენა. I've got a story for you. მე თქვენთვის ახალი ამბავი მაქვს. I've got a story for you. Then we have, I've got nothing to say. მე სათქმელი არაფერი მაქვს. And the last one here, that's where you are wrong. I საცდები. So now I think it's time to finish our lesson and goodbye.